Bueno, muy todos, un saludo especial a todos los amigos de América, de Norte, Suramérica, Europa, África, Asia, un cariño especial desde esta entidad que es la Economía Social y Solidaria Forum. Un saludo en compañía de Alain Cohen, todos los amigos de América, de Norte, Suramérica, la Asamblea General de Europa, África. Le damos la bienvenida a un cariño especial desde esta entidad que es la Economía Social y Solidaria Forum. Para ESFI es una entidad en compañía de Alain Cohen, tenemos más de 10 años, que nació con los encuentros Mont Blanc, la Asamblea General y el Consejo de Administración, en el cual se acordó la bienvenida a todos líderes del mundo, no solamente se reunieran, sino que trataran de incidir. Para ESFI es una entidad públicas de los continentes, tenemos más de 10 años, co-crear con los proyectos Mont Blanc mejor. De Ginebra. Esto es lo que estamos en el cual se acordó también que estos líderes del mundo de hoy no solamente se reunieran, sino que trataran de individuales en todas las políticas públicas de los continentes. Amigos, hoy estamos entre todos co-crear proyectos para un espacio en el cual esto es lo ya que abordamos lo que fue la lucratividad limitada en la economía social y solidaria, que fue el jueves se consolidan como hoy conversaremos sobre financiación pública y privada, nos demore la quedando pendientes dos paneles. Amigos, hoy estamos en las nuevas formas de trabajo y el cuarto que son en el cual desarrollo sostenible ya abordamos lo que fue la lucratividad limitada en la economía social y solidaria, pasaremos una sesión de clausura. Hoy conversaremos sobre durante el 2020 nos hemos enfrentado a un mundo pendiente dos siendo desconocido para muchos, las nuevas formas de trabajo cuyos precedentes venían de muchos siglos atrás, un mundo hermoso que no solamente era capaz de sobrevivir sin nosotros, sino que pasaremos una demostrando que estaba mejor sin la invasión humana. Durante el 2020 nos hemos enfrentado a un mundo que estaba siendo desconocido para muchos, ver cuyos muchas desigualdades de muchos siglos atrás pudieran no solamente era capaz de sobrevivir, sino que no está demostrando se viera por parte de los dirigentes y de la comunidad la gran necesidad, pero también hay realidades muy crueles, compañeros, en muchas desigualdades, países se pudieran no solamente ser valoradas en su debida cada uno de los continentes, sino evidenciara por parte de los dirigentes de la comunidad intervenir de la gran necesidad de quedaron cifras como que hay realidades muy crueles, compañeros, en el mundo y nuestros países más del doble de la riqueza en nuestros países se hicieron evidentes en cada uno de nuestros continentes se hizo como que uno de cada niño la necesidad de intervenir de una manera cada día en nuestro mundo cifras como que el 1% no poder de la población posee más del doble de la riqueza. Así como nos hemos dado cuenta de que muchas personas ni siquiera tienen acceso a agua potable, uno de cada niño para un simple lavado de manos y poder cocinar, o que cada día en nuestro que la distancia social no es tan posible de guardar cuando se tiene que compartir una habitación o una cama entre así como nos hemos dado cuenta de que muchas personas ni siquiera tienen acceso a agua potable tan necesaria y datos para un simple lavado de manos y poder cocinar. Se han venido a visibilizar que la distancia social no es tan posible de guardar cuando se tiene que compartir más que nunca la solidaridad entre 3 o 4 y al parecer ha sido una de las palabras más de moda que se han repetido ya existían desde hace rato. Muchas veces la gente la repite sin saber valorar qué es realmente la solidaridad en esta pandemia. Pero en ese imaginario más que nunca la solidaridad muchas personas ni siquiera relacionan y al parecer concepto ha sido una de las palabras más de moda que se han repetido no hacen durante los últimos meses. Muchas veces la gente la repite sin saber que sí llevan realmente la solidaridad, luchando muchas veces en ese imaginario colectivo imperceptible, muchas personas ni siquiera relacionan ese concepto de solidaridad comunidades y actividades que no hacen y que muchas veces suplen, entonces complementan o acompañan a los llevan décadas. Muchas veces comprenden la manera en como nosotros bajo este principio cómo permanecemos
organizaciones teniendo comunidades y actividades financiación aparentemente y que muchas veces a lo usual complementan o acompañan a los gobiernos. ¿Cómo, con qué dinero? Muchas menos personas comprenden la manera como nosotros funcionamos. ¿Cómo permanecemos organizaciones tan importantes en el tiempo sin una financiación aparentemente evidente a lo usual conocido por los demás? ¿Cómo, con qué dinero? De la manera como somos visibles y sostenibles en el tiempo, las personas lo desconocen. Es claro entonces que las personas de colectivos no se preguntan por eso, pero la reflexión de hoy es, ¿y nosotros? Nosotros que somos parte de esa comunidad que viene trabajando desde hace muchas décadas por esto y con este mecanismo, nos preguntamos sobre cómo es nuestra financiación hoy y si pudiéramos contemplar la forma en adaptarnos a un mundo cambiante o nos quedamos como estamos y sería mejor mantenernos. Nosotros, los protagonistas de este sector, debemos abrir espacios de diálogo dirigido a este tema importante, ver las distintas corrientes de pensamiento, no abstraernos y aislarlos de un mundo que está en movimiento, y si nos quedamos aislados, ser conscientes de que las otras formas que hay en el mundo de cooperación, de articulación, no nos interesa participar en ellas. Entonces, analizar cómo está siendo la experiencia de la financiación en los diferentes puntos cardinales del mundo, ver qué tenemos de distinto y cómo, sin cambiar nuestra esencia solidaria, podemos sumarnos, articularnos, revisar, aprender lo bueno de otros modelos, pero por encima de ello que tenemos, entre muchas formas que hay en el mundo, algo en común, y es hacer una acción que realmente deje huella en las comunidades donde operamos. La economía social y solidaria, entonces, debe ser reconocido como un actor de una importancia tal que hagamos parte de ese cambio que necesita el mundo, que necesita la naturaleza, que necesitan las personas, ser parte de la solución, ser parte importante de un accionar conjunto destinado a un foco principal, la ayuda mutua y la solidaridad. Este panel entonces está dirigido a todos los que se nos están escuchando, personas que día a día hacen algo por sus colectivos y que logran que este mundo sea mejor. Pero así como existen necesidades, existen obligaciones y competencias de los gobiernos. Hacen programas ellos en medio de una mecánica de acuerdos entre necesidades, expectativas, con un dinero que siempre será escaso. Existe entonces, hay un sector con ánimo de lucro que en muchas ocasiones también, y bajo el esquema de responsabilidad social o de filantropía, financian proyectos sociales, sin tener muchas veces claro dónde están las necesidades. Las personas necesitadas ni la experticia para intervenir esas necesidades, bajo una cultura propia de un territorio. Y nosotros, como economía social y solidaria, tenemos todo eso, tenemos identificadas las necesidades, sabemos cómo hacer el trabajo en terreno y con ellos, sabemos cómo hacer para que estas personas acepten los apoyos y no sea solo de normativas. Entonces, ¿será que nosotros podemos articularnos? ¿Podemos esfuerzos ser parte importante y articulada de la solución de un mundo que realmente está cada vez más consciente de la gran necesidad de intervención de la solidaridad? Compañeros, les doy la bienvenida a este panel, les doy la bienvenida a esta secuencia de conversaciones de continentes, de todas las figuras de la solidaridad, en el que son bienvenidos también los gobiernos, las entidades que quieran aprender, porque tenemos mucho que enseñar en el sector solidario. Entonces, bienvenidos todos. Le doy la palabra en este momento a Jerón, quien nos va a hacer la moderación de este importante panel. Jerón es vicepresidente
de Credit Cooperative y presidente de la Cámara Francesa de Economía Social y Solidaria. Jérôme, gracias por acompañarnos hoy y ponentes que nos van a acompañar. Mil gracias a todos y a los asistentes. Abrazo enorme y un saludo desde América para todo el mundo. Bonjour à tous et merci Elisa pour ces propos introductifs très intéressants. Merci également à l'équipe de SS Forum International d'avoir préparé l'ensemble de ces webinaires et celui-ci en particulier avec un plateau d'intervenants évidemment de grande qualité. Je précise donc, parce que la traduction en français n'était pas très claire, je suis donc Jérôme Sadier, je suis vice-président du Crédit Coopératif, qui est la banque qui est référence dans l'économie sociale en France depuis un peu plus d'un siècle. Et puis, je suis également président de la Confédération des organisations de l'économie sociale en France, qui s'appelle ESS France. Et à ce titre, je participe aux travaux de SS Forum International ainsi que de Social Economy Europe. On m'a demandé de modérer ce débat, ce dont je vais essayer de m'acquitter aussi sérieusement que possible, mais aussi de dire quelques mots en introduction sur la thématique du financement de l'ESS. Moi, ce qu'il me semble, au vu de la connaissance que j'ai de notre sujet, de l'économie sociale, c'est que à l'origine, dans la plupart des histoires nationales de l'économie sociale, le financement des activités de l'économie sociale est le produit de la mutualisation de ressources qui sont mises en commun par des personnes qui veulent agir ensemble pour répondre à des besoins. Ce sont donc des ressources, pour l'essentiel, privées, qui traduisent l'engagement des personnes dans la réalisation d'un but commun. Au fur et à mesure des années, est venu s'ajouter à ces financements mutualisés, parfois des financements publics, qui résultaient du subventionnement des activités, parfois des délégations de services publics, et parfois ces subventionnements publics ont pris une part très importante dans les sources de financement de ces organisations, parfois même une part majoritaire, ce qui n'a pas été sans conséquence sur l'indépendance. J'ai été coupé auparavant. Je disais que l'intervention des subventions de l'argent public avait pu avoir des conséquences sur l'indépendance des organisations. Et puis, la tendance depuis quelques années est à l'intervention de fonds privés qui ne sont pas ceux apportés directement par les membres, les sociétaires engagés dans les organisations d'économie sociale, mais des fonds privés qui viennent de l'extérieur, notamment par le moyen de ce qu'on peut appeler la finance solidaire, par le moyen de l'épargne salariale, par le moyen, plus récemment, des contrats sociaux, mais également des fonds d'investissement à impact. Et évidemment, on a là une toute autre logique, puisqu'il s'agit ni d'argent mutualisé par les personnes qui bénéficient des biens et des services, ni d'argent public qui est accordé dans la recherche de l'intérêt général. La recherche de financement extérieur privé, quel qu'en soit le mécanisme, amène nécessairement à devoir concilier l'action d'une organisation d'économie sociale avec des intérêts qui ne sont pas forcément directement liés à ces organisations. C'est pourquoi la question qui est posée aux membres du panel que nous avons réunis est de savoir dans quelle mesure ces financements privés de nouvelles nature doivent ou peuvent répondre aux objectifs, en principe ceux de l'économie sociale, ça va répondre à des besoins nouveaux ou à des besoins sociaux qui méritent d'être mutualisés, dont la réponse mérite d'être mutualisée. Et puis, cela pose aussi la question de savoir comment on quantifie, on mesure la performance de ces organisations, puisque s'il y a des investisseurs, quelle que soit leur nature, qui ne sont pas partie prenante de l'organisation d'économie sociale, ces investisseurs ont forcément des attentes à l'égard de cette organisation par rapport au rendement de leur investissement. Donc ça pose la question de savoir comment on mesure la performance qui, en principe,
est différente de celle d'organisations capitalistiques. Voilà les sujets que je voulais évoquer dans cette introduction. Je crois que nos 4 panélistes vont tenter chacun d'y répondre. Je l'ai tous en une seule fois en quelques mots, mais vous avez de toute façon la présentation de chacun. Nous entendrons en premier Kerin Kridge, qui est conseillère technique en chef auprès de l'Organisation internationale du travail, qui est sud-africaine et qui a travaillé et qui travaille encore auprès du gouvernement sud-africain sur la mise en place de politiques publiques en matière d'économie sociale. Nous entendrons ensuite Luc Lapointe, qui est québécois, qui a fondé de BC Lab et qui essaie de travailler sur la question de la performance du financement des besoins en matière de développement. Nous aurons par la suite Hilde Vernayen, qui est présidente de l'ICMIF, qui est belge et qui est très active dans le service dans le secteur des services financiers et notamment de l'assurance en Belgique depuis quelques années maintenant et qui, au niveau européen comme au niveau international, joue un rôle important dans la reconnaissance de ses activités. Et puis enfin, nous aurons Alejandro Russo, qui est président de la Confédération argentine des mutuelles et qui, lui, nous parlera de la façon dont le secteur de l'économie sociale en Argentine essaye de co-construire avec l'État des politiques publiques en matière d'économie sociale. Voilà pour cette présentation très rapide et je voudrais à présent donner la parole à Kerin Kridge pour son intervention. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Ah, perfect. So, perfect. So my name is Karen. I am with the International Labour Organization and I work as the Chief Technical Advisor to the South African government on their social economy policy, which we've been developing since 2017. I hope the sound is fine. I've got quite a bit of background noise on my side, but I will keep plodding on. If we could go to page 1, please, of the presentation, that would be great. Okay. The project has been running since 2017 to develop a policy for the social economy. I won't go into too much detail on that process. What I would like to share with you today is some of the key insights that we've certainly received in terms of some of the feedback that we've received from the financing focus of the work, which is how can we successfully finance and strengthen the social and solidarity economy. If we could go to the next slide, please. Great. So South Africa is a country of enormous contrasts and extraordinary divides. On both the Palmer indices and on the Gini, we measure as one of the most unequal countries in the world. Third most unequal country on the Palmer index, after the Marshall Islands and after Qatar. We are the most unequal country on the African continent. This is important because I hope that the experiences in South Africa give us insights into how globally we can use the social and solidarity economy to address inequality, which is increasingly becoming a global issue. Together with bad inequality, we also have a very high unemployment rate. Our Q1 2020 unemployment figures just before we went into lockdown at the end of March was 30%. Can you hear me? Great. That's much better. Thank you. So high unemployment, particularly experienced amongst young people, and increasing poverty. So we saw decreases in poverty from 2015. We're now seeing poverty on the rise.
Is it possible to mute the background noise at all? Sorry, I've got quite a lot of feedback coming through. Grateful. So here we are. We're in South Africa, high inequality. We're trying to tackle deeply systemic poverty. We see our inequality happening across racial lines. So in South Africa, the reality is that Black people are the poorest race group in our country. This is, we still see this legacy of apartheid. What can we do to try and address this? And this is where the social and solidarity economy is really important, because it epitomizes the mechanisms that we have to achieve an inclusive economy, because it brings both social and environmental and economic growth and progress together so that the two can happen at the same time. And in this way, we see it as a very important mechanism to tackling inequality in our country. But what are the problems in developing a policy? So the problems in developing a policy is that, well, what is the social economy? The social economy in South Africa is very poorly networked, and we see the impact of the rural and the urban divide in that we tend to know a lot about the city-based urban social economy organizations and not a lot about the rural social economy organizations. We also have a problem as policymakers, and this affects us as funders because the problems are very similar around definitions. So in the social economy policy, we really want to introduce and recognize the concept of the social enterprise, but globally there's no definition for the social enterprise. So now how do you start funding social enterprises? How do you start structuring a policy around these models when there's no agreed definition? The last problem that we've experienced, and again, this is really important in the funding and the financing conversation, is that the way that the system is set up currently is that it funds and it supports the organizations that are known to us. This means that we're largely supporting and funding the networked organizations which are largely urban and established. Whereas we know that the value of the social and the solidarity economy is its role in communities, often very rural, marginalized, and excluded communities who sit outside of the networks, who sit outside of these urban discussions. And so we have this problem that in our response to the social and solidarity economy, we are perpetuating the inequality that we are so importantly trying to address by not having a networked focus. If we could go to the next slide, please. Ah, that's fantastic. Right. Some of the lessons and the implications that we had when we were developing the social and solidarity economy policy in the South African environment. I would like to share with you the lessons that we learned around financing in particular, and then what the implications are for us as policymakers in terms of the relationships for funding and financing for government, as well as for private mechanisms. I hope that this forms the foundation of the further discussions that the panel will be having to really interrogate these concepts of finance and how government and private and public finance mechanisms can be enabled to better support the social and solidarity economy. There is a lot that we need to do to address the systemic imbalances in the financial architecture that we see in very different countries. I would just like to repeat what I said earlier, which is that I think that the South African environment is interesting to us because it is such an unequal environment as we see inequality grow across the world. The lessons from South Africa hopefully have relevance and can be applied in other countries as we try to work towards building truly inclusive economies. If we could go to the next slide, please. So what is the lesson? So we ran a survey because the big problem that we had was that where is the social economy? There was no database. There were a number of organizations representing, say, cooperatives. There wasn't a social enterprise organization, for example. So one of the first big lessons that we had to do was to find and connect
the social economy to itself and then to the bigger national conversation. We asked a number of questions around financing, and we didn't want to say, what is the problem? Because everybody says money. So instead we asked, if you had a meeting with the president, what would you ask him? And the feedback that we got was quite extraordinary, because yes, the problem is access to finance, but it's bigger than that. It is instead about access to resources. And for me, this is one of the important points I would like to leave with you, which is that we often talk about finance as a critical enabler, rather than what are the resources that organizations and entities need to be better at what it is that they do. So when we spoke about resources, the feedback is, yes, grant funding or greater financial support so I could scale my organization would be useful. But it was interesting in that people were saying we would like to use unused buildings. How about a subsidy for electricity? We struggle in South Africa, particularly with crime and security. Organizations like early childhood development centers were asking for help in terms of setting up better security, better fencing around their sites. So I would ask that we look at rephrasing the conversation from access to finance to how can we strengthen the SSE through access to resources. If we could go to the next slide, please. As I said earlier, one of the problems that we have is that the social and solidarity economy is not well networked. And I was on a call yesterday on social enterprises in sub-Saharan Africa, and that comes through strongly. They're very, very poor networks, which means that the conversation remains isolated. This also means that funding and financing is staying stuck in the same bubble. So the funding and the financiers are reaching the urban and the established organizations, but the community-based organizations, those people who are already working in very marginalized, very vulnerable communities, remain excluded. It is critically important that we set up mechanisms to reach people outside of our urban bubble. This also means that we need to consider how do we fund informality. We tend to focus our funding on organizations that are established, that have a set of books, that have governance structures. And a big part of what we need to do if we want to change the financial architecture is focus on how do we fund informal organizations that might not have the systems set up for a board of directors or a set of books at the end of every financial year. Can you change slides, please? So my last couple of points is really reinforcing what I was saying in the beginning, is that through this process in South Africa, we realized that the funding mechanisms and the policy mechanisms are perpetuating the inequality. Why? Because because the ecosystem is not well networked, we keep supporting the same people. And because we keep supporting the same people, we are inadvertently perpetuating the inequality because we're not able to reach out past the city walls, so to speak. We also keep focusing on funding organizations. And one of the big realizations that we had a couple of weeks ago, right at the end of a policy process, as often tends to happen, is should we be supporting the organizational structure? So we've developed a policy around co-ops, around social enterprises, around mutuals, or should we be rather taking a step back and rather looking at how do we support and fund outcomes? This requires a much more intense focus on understanding what the measures of a successful outcome is. What does success look like to a community? What would it regard as its most crucial needs? And then mapping responses to that and funding and supporting those organizations to realize the needs of that specific community. If we could change slides, please. So what are our recommendations? The recommendations that we've come from sound nice and are quite hard to deliver at a policy level, and I think are also quite tricky for funding and for financiers to achieve. But it is important that we focus on the principles of what the recommendations are saying so that we can change this dynamic of
funding and financing the same organizations without really broadening the reach of the organizations that we support. So the first of my recommendations is we need to increase our focus on funding small, less structured organizations which may not have the structures that we typically expect when we run a due diligence process for funding and financing. This means funding informal. When we look at jobs numbers, particularly post-COVID, we see enormous potential for employment in the informal economy. But we know that the informal economy it provides insecure employment, and there's very little protection for people within it. It is really important that we start channeling funding into the informal sector so that we can lessen its insecurity. What we really saw is that the social and solidarity economy in South Africa bridges formal and informal. And that is crucial because for us, if we want to support organizations to transition to informality, the SSE is a very important place for us to understand what it is we need to do. I think we also need to recognize that this is a big ask in terms of accepting what risk is and to fund risk, because we're asking to fund organizations that don't have good governance structures, that are informal, that are by their nature hard to reach. And I think when we look at collateral, we need to start understanding what it is we can do to recognize informal funding mechanisms as collateral. The majority of organizations that we have spoken to get their funding from community, from friends and family. These are informal mechanisms. They are not going to the bank for funding, and they're largely not getting grants and donations. So what is it that we can do to minimize risk by also recognizing the value of the informal funding flows? I think it's important to change, as I said in one of my earlier slides, resources versus financing. If we can shift our thinking around that, what else can we do to support these organizations? That financing or support is not just funding. Lastly, what are we doing in the South African environment to do this? Well, we've set up a few mechanisms that we're trialing. We're not sure if they'll work. Government will always be able to achieve change in the big system. So we're looking at how we can use positive procurement processes through set-asides, for example, to enable organizations in the SSE to access that. But this still excludes the smaller organizations which may not be set up to even apply for a tender. So how can we include them in the tendering process or encourage the organizations that win the tender to partner with the SSE so that we achieve system strengthening in that way? We're also looking at a bi-social trademark. So how can we label goods from the social economy as coming from the social economy so that organizations can, so that we open up access to markets. So you can buy a product that is made in the social economy with a line of sight to the social benefit and the environmental benefit that it may have. We're looking at setting up small funding mechanisms, high risk, very small amounts of money that enable us to reach organizations that are currently excluded. And lastly, a big discussion, but how do we focus on outcomes rather than the organization's registration as, how do we focus on outcomes as the way of actually bringing more organizations into the fold so that we can encourage more social and solidarity economy organizations? The registration structure, in a way, becomes irrelevant in countries like mine, where the institutional environment is already quite weak. My last slide is really just to share some insights that we had as policymakers, and that is this reinforcement that the social and solidarity economy is not a price-based system. It recognizes value in lots of different ways, in terms of cooperation, in terms of partnership, in terms of support to others. And this is what makes it imperative for us to support and improve the funding and financing and resource mechanisms to the social and solidarity economy. There is a lot of academic work around this, which I find particularly interesting, which is, I think, in the post-COVID world, going to become increasingly important, which is that the SSE is not it's not a price-based system. It's a values-based system, and it doesn't focus on individual gain. It focuses on collective gain.
This requires from us as policymakers both a hands-on and a hands-off approach. We mustn't overregulate. We mustn't insist on legitimacy through regulation. And I think this implies to financiers and funders as well, that we need to know when to step in and we need to know when to step out. We need to know that we can manage risk, but at the same time, if we're going to enable the ecosystem, we also need to step out of our understanding of what risk is and what it actually means to enable the ecosystem. That failure is okay, because the social and solidarity economy is delivering value in communities that are marginalized and vulnerable. So just the impact of that entrepreneurial activity has extraordinary importance. I always know I'm too fast. So I'm going to end it there. I think I'm also over time, but I really appreciate the opportunity to share the experiences from South Africa and from the International Labour Organization, which is celebrating its 100 years of the co-op unit. We're doing a lot of work in understanding how we can strengthen the social and solidarity economy across the world. So please engage with us. Our email addresses are on the slides and are part of your packs, and I look forward to the rest of the presentations. Thank you. Encourageante pour l'avenir de l'économie sociale en Afrique du Sud. Je vous propose de garder les questions pour la fin des quatre, qui viendront à la fin des 4 présentations. Sinon, je pense que nous allons priver de parole certains intervenants. Donc, je passe à présent la parole à Luc Lapointe. Good morning. Can you hear me? Good morning. Luc Lapointe. I'm the president and CEO. Be part of the Financing for Development or Innovative Finance. So we call the BC Lab, which stands for Blending Capital. So what we found, I'm based in Cali, Colombia, and in 2013 when we arrived, the government was negotiating with the FARC, the peace accord, and eventually as part of this, you need finance, and we found that at the end of it was not so much, I don't know if my presentation will be coming on board, but meanwhile, what we found is that it was not so much the money, but it was the social capital and the human capital that was missing in some of the communities that were most affected by the conflict. And this is where the BC Lab comes from. And I'll focus, first of all, on the fundamentals. And if we all remember our history, back in 1958, almost 62 years to the date, August 29, 1958, the World Council of Churches made a big decision saying to the UN and the rich countries, listening, we need you as part of financing international development. So how do we do this? And came up with 1%, which eventually was watered down to 0.07%. There's no science behind these commitments that we're asking developing countries or developed countries to commit to for international development. So as the world of international development or financing international development came about, midway into the MDGs, the Millennium Development Goals, the world of developing countries, the developed world says, we need to change and we need private sectors to come in and we need private finance because the financial gap is just so big, we can't do it alone. So there's been a progress and we're still very, we always talk about the finance gap, but I'll focus on maybe this, what I call the possible trinity. And the possible trinity is, can you actually line up knowledge? So thinking that there's a big knowledge gap right now when it comes to, if you can go back to the earlier, thank you, slide. And so there's a big knowledge gap. Again, what's being taught in developing countries, what's being taught in school or university in developed economies is very different, and it needs to be closed. And then at the same time, can you actually have the right policies, right, to make this work, to make finance work right now? So I think we're still very behind when it comes to policy. And then can you work finance work, and what I call the possible trinity. And I was thinking about the title Possible Trinity, thinking about some of the people that are from Argentina on this conference, where in economy we have what we call the impossible trinity, the trilemma in trying to coordinate fixed foreign exchange, which is very hard for governments to get 3 of them together. So fixed foreign exchange, free capital movement, and again, independent monetary policy. So my focus is on this possible trinity, where I think the social and solidarity economy can actually be a leader in this field. Next slide. So
So I talk about the knowledge gap, and you know, I'm lucky. I teach at two universities here in Colombia. I teach innovative finance. I'm also part of this global group of university, the US Ivy League. It's called the Impact and Sustainable Finance Faculty Consortium. So you have all the best university, the best mind in the world in the US, and you have some from Europe. And in developing countries, there's only one in South Africa, Cape Town University. And in Colombia, we finally have a network, or in Latin America now, we're starting a network of university that can teach this, or try to close this knowledge gap that we have right now. So again, I see knowledge as a form of wealth as well, and it's never distributed equally. So it could be from big city to actually rural areas. So if you're in Bogota, it's one thing. If you drive 1 hour outside of Bogota, then you're in the 18th century in some of these communities. So again, the knowledge gap, you know, varies again within countries. Next slide. So that was the first element, the knowledge gap. Policy gap. Right now, I mean, there's no country around the world that actually create the right conditions for money to actually work to the to its maximum, to its best efficiency. Right? So for Colombia, and it's not limited to Colombia, but because I'm here, also Colombia. Right now, the government doesn't make a difference between voucher fund and an impact investment or social finance. They'll tax them equally. It doesn't matter if you have an impact or you don't have an impact. The government actually will penalize you in the same way. While one fund is trying to help the government close, you know, social gap or climate change or gender or ethnic needs or communities, right, social needs, then the government will tax them in the same way. Next slide. And we talk a lot about the finance gap, and I'd like to say that there's no finance, you know, and I'm saying that in the sense that every year during the UN General Assembly at Concordia, we bring the biggest funders around the world, the biggest fund, have a, you know, what we call a strategic dialogue on finance. And at the end of the day, it always, I mean, I can tell you every year what happens in the world of finances. I mean, there's not a lack of money. There's a lot of liquidity, and even more now in COVID, which is kind of strange if you go back to the earlier slide. And then at the same time, then you have people looking for finance, so that'd be economy and all these other sectors saying, well, we can't find finance, right? But nobody's actually working on this bridge. Next slide. And this is where I think it's important that we look at how do we connect knowledge, policy, and finance, right? And then right now, I mean, the world has moved towards the impact, looking at what's an impact, and what we found in social bonds. I was on the advisory committee for the first social impact bond in Colombia. Also participated in many design of some of them. And when it comes to an impact, it has to be for profit. Otherwise, it seems like it's not an impact. And what you end up to do when you're negotiating a pay for result or a social bond is you're trying to show some results very early on, right, for the investor, keep the investor interested. So you will water down your impact. So, well, how low can we go when it comes to an impact? When do we start paying? So again, it's driven mostly by finance, and I think the social, the labor movement, and the big pension funds, and the cooperative and the mutuals can actually be the leader in that sense, and we can help drive what are the types of impacts that we want to do. I mean, there's no risk. We see again microfinance around the world. It's being financed, and the repayment rates are just so great. It's just a matter of designing this, having the right product designed and presented. Next slide. So when it comes to the context of transformation capital, I think we're still back to we've not evolved much when it comes to actually making this transformation. So we talk a lot about system change and the economies are working, and we want to engage societies. But again, it's not happening to scale. You know, I like to call it pilotitis or chronic pilotitis. So we still think small. We still do these pilot projects, and pilot projects are designed to be pilot projects because that's how they were built. They're not being built to be phased. So let's do a pilot, and then 4 years after, then we got to go back and see the result. But again, the world changed, and there's a big cost of inaction, right? I mean, every year, it doesn't matter if you're in Guatemala or you're in Honduras or Colombia or in Africa. I mean, every year you can see these disasters happening, right? I mean, the rain season comes in, people die, and people lose their house, and people the whole economy is being changed, right, by environmental impact. So again, if you don't do it to scale, then you're paying for it one way or the other. Right? Next slide. And I think you need to structure with intent. So what we found, a lot of projects that we visited in Africa, that we visited in Latin America as well, is that
quite often things happen by luck, right? So we see these big projects and it will be philanthropy, some of the philanthropy that come in first as we want to finance, we want to make this thing work, and then eventually in the world, during the project and phase of the project, then some impact investors see, well, there is an opportunity, right? I mean, this makes sense. It's having impact. It's helping gender. It's helping addressing needs for the communities. And then private capital starts coming in because it makes sense. And it doesn't have to be that much, that costly for the interest. But it's never happening, and public money comes in at the same time, right? So, but it's never structured at the same time. It's never done with intent. It's more done by luck. So we need to start thinking about intent and doing it to big scale. Next slide. And this is what I call the wizard and midges. That's the blended finance. You look at this panorama of actors, and you need these people at the local levels. The fund will not do this, right? I mean, they have the money and they sit somewhere here and in these beautiful buildings, and they wait for these big projects to come in and actually be at scales so they can actually do the investment. And it's much easier to find $100 million today than to find $1 billion. And you can find money right now at low cost on international market at 2 or 3%. And if you present this to the pension fund, you're looking at 5 to 10 years. And while in Colombia, where some of the projects that we're building here, I mean, you look at next door Ecuador in a couple of weeks, right? I mean, the private sector came together and said, let's build social housing. They went to market and generated $500 million to do social housing at 2 or 3% interest. So this is very low. You see Ford now, they actually went to market. I mean, Ford Foundation, since the cost, the cost of maybe the social and solidarity economy be because than these mixologists, people that have the pulse of the communities that can actually help build these projects to scale. And this is one of the things that we're doing here in the Pacific region of Colombia, with 5 state municipalities that are what the zonas más afectadas por el conflicto, so the zones that are most affected by the conflict. So again, to bring them all together. And yes, they are a risk, but you can actually de-risk if you put the right type of finance together. Next slide. And I think my call to action right now, I think there's a big opportunity for the social and solidarity economy, for the cooperative movement, from the mutuals, from the International Labour Organization through their pension fund. I was looking at Fondation Québec yesterday with some of the work that they do and engaging them as well and investing in Colombia or in developing countries. But to scale, right? I mean, they're not going to do it for $1 million. The cost of due diligence is just so high that it's not worth it. So what we would like, what we're working on with Concordia, or some of the proposals that we'd like to put on the floor today, is let's bring the sector together and let's start seeing, how can we be the one, those mixologists and those wizards that can make change happen to scale. And I think we have time right now to actually be there. As I said, the UN is sitting next week again, and we will have an event as part of the UN General Assembly. But again, all these, the financial, the big banks will be there, and the big funds, the big investment fund, the BlackRock of this world. But again, the social and solidarity economy, the cooperative and the mutuals will not be at the table. And I think we can drive impact and we can drive change, and we do think the scale. We know it's all going to happen in one night, but I think it could be done. So one of the proposals with the Concordia Coalition on Innovative Finance is let's all come together. Let's bring the actors and the leaders from the social and solidarity economy to come together. Let's work on a plan to see how they're looking at countries. I mean, are countries ready to receive this type of investment? And if you bring all the money, it's the argument we had this week again with some of the banks here, is that money to Colombia today, but it would be hard to put it in action. I mean, there's no project enough to invest. And yes, you can do these pilot projects. But again, the danger with pilot project is the ones that are needing the money and needing action, I mean, are being left behind while we do pilot projects. We have to do things to scale and not be afraid. I think risk can be mitigated in many ways, what these DFIs, development financial institutions. So I'd love to, to propose and put this publicly here that, let's all work together and let's come next year with some kind of a proposal. How do we look at countries? How ready are countries when it comes to knowledge? So is it being taught at the local level? So we finally convinced last year Rockefeller to invite professors, teachers from the university in Latin America to come in and look, what are we talking about when we talk about impact and sustainable finance, right? What is this all about? So they finally understand this, and now we have a Latin American chapter. It's still very small, but hopefully we can scale up.
So we want to do the same thing in Africa and said, how do we get university? We need more wizard. We need more mixologists. These people that can actually create projects. And I think the mutuals and cooperative can do this. And I go back to my roots in Canada when I worked on the banking reform, and that's back in 1997. And we created this coalition of the social sector. So we had the labor movement, we had the church, we had the community organization, and we all came together. And the banks wanted to merge from 6 banks to 3 banks. And we said, well, under certain conditions, maybe. So we came together and actually made a proposal and then stopped the merger of banks in Canada and actually helped create the right conditions, the right policy, right, for banks. I mean, they're never as perfect as we would like them to be. But yeah, we were making a change. And I think right now the social and solidarity economy can actually be there at the table and actually be leading this this change that we need to do to scale, right? So these are my 15-minute bell that I just heard. So next slide. Again, as mentioned very rapidly with the Concordia Coalition on Innovative Finance, every year during the UN General Assembly, we bring the big funds, we bring the UN, we bring heads of states, talk about innovative finance. And I think every year, I think we're missing this year. I'm really trying to pull some of the indigenous communities as well to be at the table. I think they can lead the change, and it's happening in Canada, never to the level we would like to see it, but at least we're there. And I think some of the other thing that we created this Latin American chapter for university on innovative finance, these mixologists or wizard. And the other one is the climate launchpad that we did now. We're in 50 countries talking about clean tech, the new economy and climate change, right? So we're creating these conditions or helping create these conditions so we can actually attract finance to scale and make change to scale. So again, thank you very much. And again, thank you for the organizing to Lisa and Jerome and the whole group for organizing this event and getting a chance to present some of the work that we're doing and hoping to do in the future with the movement. Again, thank you. Merci beaucoup, Luc, pour cette intervention, cette présentation. Je vais donc passer à présent la parole à Hilde Vernayen, présidente de l'ICMIF. À vous, Hilde. Ah, elle peut pas? Ah, c'est Catherine Hock qui va parler. Ok. Eh bien, bonjour Catherine, et Hilde étant apparemment empêchée. Donc la parole est à Catherine Hock, déléguée générale ou directrice générale, je ne sais plus, de l'ICMIF. Pour ne pas trop perdre de temps, on va plutôt donner la parole tout de suite à Alejandro qui va donc intervenir en tant que président de la Confédération argentine des mutuelles, et puis on essaie de retrouver Catherine et lui expliquer comment ça marche pour tout à l'heure. Internacional de la Economía Social y Solidaria de Montblanc, la consideramos una distinción y fundamentalmente un reconocimiento a la economía social y solidaria de nuestro país. Y de esta manera poder contribuir al objetivo de estos encuentros, que entre otras cuestiones es demostrar que es posible emprender de otro modo para conciliar eficiencia social, cívica, medioambiental y económica. A solicitud de los traductores, voy a tratar de exponer lo más lento posible para facilitar la traducción en estos 4 idiomas que está estipulado este encuentro. Esta segunda sección de este encuentro está relacionada al financiamiento público y privado. Es importante contextualizar al cooperativismo y al mutualismo de nuestro país en todo esto, ¿no? Estamos hablando que en Argentina hay 45 millones de habitantes, hay 10 millones de mutualizados, hay 18 millones de cooperativizados. Perfecto. 18 millones de cooperativizados. 1 de cada 2 habitantes están asociados a una mutual o a una cooperativa en nuestro país. Ambas organizaciones aportan 300.000 puestos de trabajo en forma directa a la Argentina y en conjunto aportan 10 puntos al PBI. En este sentido, Argentina tiene mucho que decir al respecto. Observen que en estos momentos, en un país que abriga 45 millones de habitantes, el sistema financiero cuenta con 65 millones de cajas de ahorros activas en pesos. Cuenta con 12 millones
de cajas de ahorros activas en dólares. Pero ello no significa una alta tasa de bancarización, ya que la relación con las cuentas activas y los usuarios que verdaderamente hacen uso de los servicios bancarios es relativamente baja si la comparamos con el resto de América. Un detalle no menor, en nuestro país el 55% de las cajas de ahorros en el sistema financiero son de carácter obligatorio. Vale decir, responden a políticas establecidas para un fin específico, como el pago de los sueldos, las jubilaciones, asignaciones que deben realizarse por esa única vía. Una de las finalidades de la inclusión financiera es lograr que la apertura de cajas de ahorros o cuentas corrientes sea de forma orgánica y que no sea de forma obligatoria. Es verdad que en los últimos años todo lo relativo a la inclusión financiera se ha tenido en cuenta en las agendas políticas, pero a pesar de las políticas implementadas, Argentina todavía tiene a más del 50% de su población adulta fuera del sistema financiero. Y eso, por supuesto, está relacionado al uso de los instrumentos por parte de quienes sí están bancarizados y también les es insuficiente operar de esa manera. Según un informe elaborado por FIEL, o sea, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, a principios del corriente año, Argentina aproximadamente tenía el 48% de la población mayor de 15 años acceso a una cuenta en una institución bancaria. El porcentaje de acceso al sistema es similar al promedio de Brasil, de Colombia, de México y de Uruguay. Sin embargo, Argentina, como los países mencionados, están muy por debajo de Chile, que tiene el 74%, y muy lejos de los países de altos ingresos, fundamentalmente de Europa, que tienen el 95%. Y es allí donde está presente el ahorro y el crédito provisto por las mutuales y cooperativas de nuestro país. Me refiero a incluir a aquellos expulsados del sistema y a aquellos que no se sienten identificados con el sistema financiero, ya que el financiamiento de las economías sociales y solidarias forman parte de un servicio direccionado a un público que tiene una decisión directa sobre las condiciones de su utilización. Es un claro ejemplo de la democratización del crédito, donde el propio usuario asociado decide a través de su voto o elección de qué manera se debe dar financiamiento a su organización. A partir de ello podemos valorar con mucha sensatez el importante rol que le toca jugar a la economía social y solidaria mundial. En ese sentido, me refiero no solamente al financiamiento y al ahorro que proporcionaron las cooperativas y mutuales, sino a todos los servicios que prestan estas organizaciones en el mundo para satisfacer las necesidades de cada una de las comunidades donde se desenvuelven. Es evidente que todas estas personas, excluidas de un sistema financiero regulado por los distintos bancos centrales del mundo, sometidos a rigurosas normas de Basilea, no tienen cabida. Y es ahí donde los actores de la economía social y solidaria deben trabajar todos los días para consolidar su labor en el marco de las políticas públicas. Las políticas públicas se desarrollan en una construcción diaria, tanto por parte de los estados como también por parte de los distintos actores de la economía social y solidaria. En este último punto, podemos decir que hay otros actores que les cuesta menos esa construcción o está sobreentendido que tienen que ser políticas públicas. En el caso que nos ocupa, todos los días tenemos que legitimar nuestro rol para poder ratificar un espacio en las políticas públicas en los distintos estados. El sistema de la economía social y solidaria, del que somos parte, tiene sus propios anticuerpos.
que ante un proceso de inequidad financiera mundial y siempre pensando en el esfuerzo conjunto, logra satisfacer las necesidades del hombre desde otro lugar, aportando, como en el caso de Argentina, 10 puntos al Producto Bruto Interno. Además de la responsabilidad natural que tiene la dirigencia organizada de este otro costado de la economía, y me refiero al rostro humano de la economía, durante esta pandemia y por supuesto en la pospandemia, tenemos la gran responsabilidad de atender a los expulsados del sistema financiero y a los que por elección propia consideran que nuestro modelo, basado en la solidaridad, es una herramienta válida para satisfacer las necesidades, contribuyendo, entre otras cosas, al respeto por el otro. Hace más de 150 años que en Argentina este modelo de la economía social y solidaria sirvió para dar satisfacción a las necesidades básicas del hombre. Satisfacer luego otros tipos de necesidades fueron inminentes a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Nacieron en las últimas décadas, de la mano de mutuales y de cooperativas, figuras extraordinarias. Estamos hablando de proyectos asociativos, como empresas recuperadas con alto compromiso social bajo la figura de cooperativas, cooperativas de trabajo, cooperativas de producción, de servicios con importantes aportes a la salud, al cuidado de las personas, al turismo, y entre otras cosas, con una clara visión de protección al medio ambiente, con un fuerte compromiso a cumplimentar con los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable en el marco de la Agenda 2030. Inicialmente hablamos de políticas públicas, ¿no? Y decíamos que se trata de una construcción diaria y permanente entre el Estado y, en este caso, en la economía social. En el caso puntual que nos ocupa hoy, en esta segunda sección sobre el financiamiento público y privado, es fundamental señalar el importante rol del Estado argentino, representado esencialmente en este caso por el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, organismo que fue creado hace casi 50 años, con otra denominación, donde producto de la fusión del organismo que controlaba las mutuales y el organismo que controlaba las cooperativas, nace este nuevo organismo del Estado para controlar a ambas organizaciones. Es fundamental rescatar el rol de este organismo, que es el de promocionar y de también fiscalizar a todas las mutuales y cooperativas del país. Desde un primer momento se aprobó un organismo cogestionado, un organismo que es cogestionado entre el Estado y las mutuales y las cooperativas del país. Y ello se ve en la composición de su directorio, donde participan en el órgano de dirección representantes de ambos sectores, de mutuales y de cooperativas. Pero fundamentalmente, y relacionado al ahorro y al crédito solidario de la mano de las mutuales y cooperativas en este país, este organismo es la autoridad competente del Estado Nacional que regula esta operatoria fuera de la competencia del Banco Central de la República Argentina. Es importante señalar que no estamos hablando de un sistema financiero y ahorro marginal. Estamos hablando de un sistema de financiamiento distinto al regulado por el Banco Central. Es un sistema de financiamiento que, además de someterse al control de INAES, está comprendido en la calidad de sujeto obligado a informar ante la Unidad de Información Financiera. Vale decir, trabaja activamente en la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. También este sistema organizado de financiamiento y ahorro reporta información a la Administración Nacional Federal de Ingresos Públicos. Y podríamos enumerar otros organismos del Estado nacional con los cuales tienen vínculos entre otros servicios, además del ahorro y el crédito, como la salud,
los seguros, el turismo, fondos de pensiones y podríamos seguir. Un sistema que tiene, en primer lugar, controles propios y específicos dentro de cada una de las organizaciones, donde las autoridades son elegidas democráticamente, donde las asambleas de asociados aprueban qué servicio prestar y de qué manera hacerlo. Y por último, no menos importante, cuentan con una regulación específica en materia de ahorro y crédito que proviene del propio organismo de control, el INAES. Vale decir, normas específicas que regulan la condición que debe reunir los directivos de las entidades para prestar el servicio de ahorro y crédito, sus responsabilidades, las relaciones técnicas que deben cumplir en cuanto a la liquidez, en cuanto a la solvencia, obviamente el régimen de garantía de los ahorros y también, por supuesto, el respectivo régimen de calificación con la mora que tienen los asociados según el caso. El gobierno actual, dando la importancia que merece el servicio de ahorro y crédito mutual y cooperativo, a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, al inicio de la pandemia que nos toca vivir, determinó que el servicio de ahorro y crédito de la economía social y solidaria es un servicio esencial, con lo cual se posibilitó un sistema de guardias mínimas para no interrumpir la cobranza de los préstamos otorgados, tampoco interrumpir la renovación de los ahorros que cada asociado tiene depositado en su mutual y, por supuesto, brindar nuevos préstamos en un momento tan difícil como el que nos toca vivir. Es importante señalar que por primera vez en la historia del organismo INAES, en este caso, se constituyó una mesa de trabajo entre este organismo, el INAES, y el Banco Central de la República Argentina. Si bien el Banco Central no tiene competencia en el control de la economía social y solidaria, puntualmente mutuales y cooperativas, emite normas que también tienen impacto en estas entidades. Por ese motivo, es fundamental este vínculo de trabajo conjunto que se ha generado para compartir experiencias y también contribuir de manera conjunta a lograr trabajar en un sistema que posibilite dar transparencia. Transparencia, en este caso, a los usuarios de los bancos y transparencia con los asociados de las mutuales y de las cooperativas. En pleno estado de pandemia, el INAES emitió una resolución creando un banco de proyectos productivos. A través de este mecanismo, hay parte del mutualismo y del cooperativismo que son demandantes de fondos para poder afrontar proyectos de inversión y también de capital de trabajo. En este sentido, es que los proyectos presentados a este banco de proyectos productivos pueden ser financiados a través de 4 fuentes de financiamiento. Una de ellas son los recursos que tiene el propio INAES, los recursos propios que tiene para apoyar este tipo de proyectos. Otra fuente es a través de bancos públicos. Otra es a través de iniciativa privada o bancos privados. Y la última fuente, y no menos importante, es el aporte que puedan hacer las mutuales y las cooperativas para financiar todos estos proyectos. Hay un modelo reciente que se inició en la primera etapa de este año, antes de la pandemia, y se fue consolidando a lo largo de la pandemia, y se basa en la creación de fondos productivos, donde el ahorro del asociado de las mutuales se canaliza a través de préstamos a cooperativas productivas. Y en muchos casos, y esto es muy importante, una región del país, a través del ahorro de mutuales, apoya financieramente a otra región del país donde hay otras cooperativas y donde los productos
específicos de las economías regionales, a través de estos préstamos, son estimulados y generando más fuentes de trabajo en las distintas provincias. A modo de conclusión, debo decirles que nuestras entidades son entidades de cercanía, de proximidad, que conocen a sus asociados. Sus comportamientos cuentan con normas de créditos más flexibles que hacen que estos fluyan con mayor agilidad que el propio sistema financiero. El sistema de financiamiento y ahorro de la economía social argentina es un sistema distinto. Es un sistema distinto al regulado por el Banco Central, pero con controles propios y con controles del propio Estado Nacional. Es un sistema que se desarrolla en el marco de un círculo de ahorro y financiamiento virtuoso. Vale decir, son organizaciones que sobre todo en el interior del país se capta el ahorro en la comunidad y en la misma comunidad se otorgan los préstamos. Con lo cual hablamos de un sistema donde el ahorro de esa comunidad son prestados a la industria, al comercio, a la actividad agropecuaria y también hace su aporte a la utilizando como herramienta fundamental la solidaridad y poniendo al hombre en el centro de la escena. Muchas gracias. Alejandro, pour cette présentation très complète, afin de garder du temps pour traiter les questions des participants. Je passe tout de suite la parole à Catherine Hock en précisant que, sauf avis contraire des présentateurs, nous donnerons l'accès aux présentations qui ont été projetées à l'ensemble des participants. Catherine, c'est à vous. À tous. Je dois d'abord vous donner un petit mot d'explication. Hilde était connectée, elle entendait bien se joindre à vous et puis surtout présenter, mais le système informatique, la sécurité de son entreprise ne l'y a pas autorisé. Vous imaginez, moi je vais faire de mon mieux, mais je n'ai pas l'amplitude de connaissances que Hilde aurait pu vous apporter, donc je vous prie d'être indulgent. Donc, j'attends peut-être que la présentation soit projetée. Juste un petit mot sur la fédération, parce que ma présentation sera vraisemblablement plus brève que celle de sœurs, qui était chacune extrêmement intéressante. Elle sera plus brève parce qu'elle illustre principalement au moyen d'un exemple comment en se regroupant ici, en l'occurrence au sein de la fédération, on peut un upscale, comme on parle maintenant dans le vocabulaire des startups, à upscaler, donc à amplifier un effet positif. Et dans notre cas, c'est une couverture d'assurance pour les populations déshéritées de ce monde. Donc, d'abord, quelques mots sur la fédération. Nous sommes une fédération qui aura bientôt 100 ans, été fondée en 1922 à Manchester, le berceau du mouvement coopératif. Elle compte un secrétariat de 21 personnes et moi je suis ici, je vous parle depuis Bruxelles, où se trouve aussi notre membre belge le plus important, PNV, notre présidente étant à la tête du groupe PV basé ici à Bruxelles, la seule coopérative d'assurance. En tout, nous comptons 197 membres qui sont répartis dans 64 pays, dont un tiers de ces pays sont situés dans les pays du Sud. Donc, c'est très intéressant d'avoir ce contraste. On voit d'ailleurs on va passer à la diapo suivante. Oui. Les membres donc regroupent un nombre assez important d'employés, donc plus de 200 000. Les membres de ces sociétés d'assurance, donc ces sociétaires membres, sont au-delà de 300 millions. Vous voyez qu'il y a près de 2000 millions d'assets, donc
parler assets. Et par contre, les primes émises s'étendent à 230 milliards. Donc, vous voyez que ces 6%, c'est ce que représentent nos membres, 6% du système, enfin de l'assurance mondiale, est quand même assez conséquent en termes de primes et d'emplois. La slide suivante, si vous voulez bien, vous montre l'étendue du secteur de l'assurance mutuelle et coopérative dans le monde. Vous voyez que les deux continents où elle est la plus marquée, la plus présente sont l'Europe et les Amériques, l'Amérique du Nord et du Sud, mais on en trouve dans tous les continents, sur tous les continents. La slide suivante. Maintenant, je vais vous parler de ce cas en particulier. Ce que vous voyez là sur la photo, eh bien, c'est la dévastation qui a été causée par le typhon Haiyan. C'était en 2012. C'est sur les Philippines. Et les dégâts humains et matériels ont été considérables. Donc, la slide suivante. Là, la slide vous décrit ce projet que l'ICMIF a lancé en 2015, qui a été baptisé à l'époque le programme 555, parce qu'il allait se déployer sur 5 ans, donc de 2015 à 2020, dans 5 pays, qui étaient les Philippines, l'Inde, le Kenya, le Sri Lanka et la Colombie. Et en espérant toucher 5 millions de personnes ou 5 millions de foyers, 25 millions de personnes, de familles déshéritées. Alors, en quoi est-ce que ce projet était unique? Non seulement il aidait à construire une population assurable, il se concentrait sur la construction d'une population qui allait être favorable à l'assurance, parce que, comme l'a mentionné Kérine dans son intervention, il n'est pas tout simplement question de financement, il faut aussi accompagner ces personnes. Il y a tout un travail d'apprentissage ou d'accompagnement, de changement d'approche, de culture, de mode de vie. Donc, non seulement favorable à l'assurance, mais assurable à long terme, grâce à l'éducation. Alors, ce programme renforce la résilience. En plus de fournir de l'assurance, ce programme garantit que les communautés ont accès à d'autres services et informations nécessaires qui peuvent réduire leur vulnérabilité, tels que des camps de santé, l'accès à des médecins vétérinaires ou des ateliers de sensibilisation aux catastrophes. Et ça, encore une fois, ça fait référence à ce qu'a dit Kérine au cours de la réunion préparatoire, elle disait que it goes far beyond money. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que l'accès au capital qui est essentiel. Ce programme responsabilise aussi. En tant que mutuelle, ce sont évidemment nos membres qui couvrent les populations. Donc, en tant que mutuelle, ces programmes sont centrés sur des personnes qui sont la principale force motrice, comme l'a dit Jérôme dans son introduction. Évidemment, le centre est toujours la personne. Et donc, les personnes ici sont les forces motrices. Ce sont elles qui conçoivent ces produits d'assurance. Elles en sont aussi les principaux bénéficiaires, ce qui leur permet de reprendre le contrôle de leur avenir. Ce programme 555 se focalise aussi sur la durabilité à long terme. C'est-à-dire que s'il y a des programmes qui ont déjà fait leurs preuves, eh bien, notre programme construisait à partir sur ce programme. Ne recommencez pas, ne réinventez pas la roue, ne recommencez pas là où des programmes positifs existaient déjà. Donc, le but, c'était toujours d'atteindre l'autosuffisance
avec un impact sur les moyens de subsistance. Enfin, le programme est soutenu au sein de l'ICMIF par les membres qui, par une opération de crowdfunding, si on veut, ont décidé de soutenir. Et ce n'est qu'après qu'on a songé à un financement externe. On peut passer à la... que ces entreprises ont non seulement soit financé ou envoyé de l'aide technique, du support technique, ce qui est évidemment très, très important dans ce cadre, parce que les sociétés d'assurance, des micro-assurances sous forme mutuelle dans les pays du Sud, les pays concernés, n'ont généralement pas les spécialisations que l'on connaît ici pour la conception de produits. Alors ici, oui, pour vous montrer ce qu'il en est aujourd'hui, il y a 3 des 5 projets qui sont actifs. Celui de l'Inde, des Philippines et du Kenya. 2 millions de personnes sont actuellement couvertes, ce qui équivaut à plus ou moins 10 millions de vies. Parce que quand je ne devrais pas dire des personnes, 2 millions d'assurés, ça veut dire que au sein d'un foyer, une assurance peut couvrir évidemment plus d'une personne. Donc, 23 membres de l'ICMIF ont offert leur assistance. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que le coût par assuré est de 68 centimes de dollars. Donc, comparé à une assurance qui est vendue ou proposée par un opérateur capitalistique, c'est évidemment bien inférieur, le coût est bien inférieur. Alors, grâce à cette première vague de solidarité entre les membres qui a permis d'arriver à déjà assurer cette population, on a pu entrer en discussion et nouer des partenariats avec des acteurs publics. Dans notre cas, il s'agissait des agences ou des programmes des Nations Unies. On peut passer à la slide. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, est entré en contact avec nous justement sur ces sujets de protection gap, donc essayer de combler le fossé qui existe actuellement de toutes ces populations qui vivent sans assurance. Et soit dit en passant, le fossé, il n'existe pas que dans les pays du Sud. Il y a une frange de la population qui n'est pas assurée, même dans nos contrées, dans nos régions en Europe. Mais bon, ici, il s'agissait des pays du Sud et une lettre d'accord de coopération a été signée pour la période 2020-2022. Et je pense que ce que vous voyez dans la slide suivante, oui, là sur cette, oui, non, ce que ce programme comprend, c'est que les deux organisations vont se focaliser sur l'inclusion des femmes, le plus grand rôle des femmes, parce que des études ont montré que les femmes sont plus réceptives et puis sont plus responsables en tout ce qui concerne l'accroissement de la résilience, que ce soit une résilience face aux aléas climatiques, mais aussi aux aléas de la vie. Alors, les deux associations vont identifier quelques projets pilotes et se fixer des cibles et des objectifs pour que l'assurance mutuelle devienne plus connue dans les pays du Sud, ce qui n'est pas toujours le cas. Malheureusement, on a parfois besoin ici de l'aide d'organismes internationaux aussi pour faire reconnaître le modèle auprès des gouvernements, parce que c'est toujours possible de travailler en dehors de tout modèle, mais c'est difficile alors. Ça rend les choses encore plus difficiles. Cela étant, la coopération avec l'UNDRR ne comprend pas de volet financier.
nous avons une coopération avec le Forum de développement de l'assurance, le IDF. Ça aussi, ce n'est pas que nous, c'est l'ICMIF et le monde de l'assurance et de la réassurance et la Banque mondiale et certaines associations, certains programmes des Nations Unies. Pareil pour les SDG, le ISDG, qui sont les objectifs du millénaire, les objectifs de développement durable, qui vont être déclinés pour l'assurance. Et là aussi, nous y travaillons en collaboration avec le programme des Nations Unies pour l'environnement et Swiss Re. Alors, pour tout ce qui est comptabilité, qui reflète les dégâts ou simplement l'empreinte des entreprises sur l'environnement, nous travaillons avec la Fondation du Prince Charles pour Accounting for Sustainability. Donc, c'est la comptabilité pour la durabilité. Et là aussi, il n'y a pas de partie financière ou de soutien financier, mais principalement des groupes de travail conjoints et une sensibilisation. Donc, tout ceci, je pense que je vais terminer ici pour vous dire que ce n'est une visibilité accrue et des moyens augmentés ne sont possibles que si on se regroupe. En tout cas, c'est notre expérience. Je vais m'arrêter ici en vous priant de m'excuser pour ces propos chaotiques, mais j'espère que vous avez retenu mon message principal qui est de dire qu'il faut qu'on s'unisse. Et oui, l'économie sociale manque de visibilité et clairement, elle a intérêt à s'unir, mais à travailler sur des sujets concrets. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Je vous rends la parole. Merci beaucoup, Catherine. Il nous reste donc environ 20 minutes avant que je dise quelques mots pour conclure. Donc, nous avons pour le moment 3 questions. Donc, vous pouvez les poser dans le chat sur la droite de l'écran. L'équipe de SS Forum International les repère et me les transmet. Ce que je vous propose comme méthode, c'est que je vais résumer les 3 questions que nous avons déjà, et puis je vais passer la parole à chacun de nos intervenants en leur demandant de répondre à ceux qu'ils veulent, pas forcément à tout, mais par contre de le faire de manière courte. Alors, il y a une première question de Jean Fabre sur le fait, enfin il souligne qu'il y a un manque de sources de financement pour les projets de taille moyenne. Les petits projets ont souvent d'ailleurs des financements de différentes sortes, mais souvent des financements publics ou des financements par la finance solidaire, etc. Les gros projets ont également en principe pas trop de problèmes d'accès à la ressource financière, mais les projets de taille moyenne, eux, sont beaucoup plus handicapés. Qu'est-ce que vous en pensez? La question est posée à chacun d'entre vous. Deuxième question de Sena Boussey sur la présentation de Kérine. Il demande si les organisations internationales telles que l'OIT ou autres interviennent directement dans le financement du développement des structures d'économie sociale. Et puis, une question de Liber Boukobero évoquant le fait au Burundi que les financements obtenus par des coopératives agricoles sont pas si compliqués que ça, si je comprends bien la question. Mais par contre, les taux d'intérêt sont exorbitants et il interroge sur ce que pourraient être les déterminants de la collaboration entre des entreprises de l'économie sociale et celles qui ne le sont pas, pour faire en sorte que celles de l'économie sociale puissent survivre, enfin continuer à se développer, malgré ces conditions de financement parfois difficiles. Voilà pour les 3 premières questions qui sont arrivées. Je propose à Kérine d'abord, si vous voulez répondre à quelque chose en particulier. You would think after all these months of lockdown that I would have the mute button sorted, but apparently not. So thank you. It's really interesting to listen
to everybody's presentations and to hear the different perspectives from different countries. I don't, you know, it's very easy, especially with lockdown, to get stuck in our way of thinking, and it is really good to be able to understand and see what's happening in different countries. So the question is specifically towards the ILO around, do we fund and finance social and solidarity economy organizations? The answer is yes, no, or no, yes. We, as the ILO, don't have a particular fund to fund SSC, but in countries, if we are able to fundraise for projects that then support the SSE through funding, that is how that would work. So it's a bit of a yes, no, and I'm sorry I can't give you a more direct answer. Our role is very much about strengthening the ecosystem. So what we are pretty good at is knowing who to connect you to in your different countries, if there is funding and financing support, or as is the case in South Africa, strengthening the ecosystem so that those funds can be set up. I hope that answered the question. Thank you. Merci, Jérôme. Je pense qu'il est intéressant dans les questions, je pense sur la question de la deuxième, on parlait un peu de la grosseur des projets ou de l'accès au financement. Je pense que ce qu'on peut voir en ce moment, je pense qu'on a manqué une opportunité du siècle. Quand on parle de financement, surtout avec ce qui se passe avec le COVID, hein, il y a beaucoup d'argent qui a été investi par les gouvernements, d'argent public qui a été investi, et je pense qu'on n'a pas utilisé l'effet levier, finalement, de dire, bon, c'est une opportunité maintenant de faire ce financement hybride, non? Un blended finance. Alors, je pense que si on peut travailler, je pense, du secteur social, l'économie solidaire, si on peut travailler un peu plus, justement, à créer des ressources nous-mêmes, je pense justement faire cet effet de levier ou créer un effet de levier entre le financement public, les finances privées, qui maintenant, aux États-Unis ou un peu partout en Europe, où les intérêts dans les comptes de banque sont soit négatifs ou à zéro. Alors, je pense que 2-3%, en regardant à 5 et 10 ans, je pense qu'il y a des opportunités grandes pour le secteur, justement, d'être celui qui va faire cet effet de levier dans le monde du financement. Et je pense que l'Organisation mondiale des travailleurs, l'ILO, peut jouer un rôle important justement à travers de ces fonds aux États-Unis, les fonds de travailleurs au Québec, un peu partout à travers le monde, qui ont quand même un pouvoir d'investissement. Et je pense que c'est les fonds justement qui peuvent être catalytiques et qui peuvent aider justement là, finalement, on peut fermer cette brèche sociale et en environnement. Pardon, excusez-moi, je regarde. Est-ce que l'ESS, l'économie sociale en Argentine, entretient des relations seulement avec l'État ou également avec les provinces et les municipalités principalement et quelle spécificité il y a d'investissement financier dans l'économie sociale par rapport à l'économie conventionnelle? Voilà, deux questions pour Alejandro. En Argentina hay aproximadamente 2.500 municipios, municipalidades. Hay 24 provincias. Y en este caso es importante rescatar el primer número, porque hay alrededor de 2.400 municipios donde hay una mutual o una cooperativa. Y esto es importante mencionarlo porque cuando las comunidades tienen problemas, tienen conflictos, ya sea para solucionar sus problemas cotidianos, como incluso hasta para planificar, al primer mostrador, al primer despacho que acuden es al municipio, a la municipalidad, o bien a las mutuales y a las cooperativas. Entonces, es imprescindible esa sinergia, esa alianza estratégica que se tiene que dar entre los municipios y las entidades mutuales y cooperativas, los gobiernos provinciales, el Estado provincial y las mutuales y las cooperativas, y también, por supuesto,
el Estado nacional. Se han dado casos donde ni siquiera donde se han producido rupturas con los municipios en el diálogo con las mutuales o las cooperativas, y el resultado fue muy perjudicial para la comunidad. Sale perjudicado el municipio, salen perjudicadas estas organizaciones y fundamentalmente sale perjudicada la comunidad. Entonces, por eso el mutualismo y el cooperativismo, desde las organizaciones de segundo y tercer grado, propiciamos permanentemente estas alianzas estratégicas con los estados municipales, provinciales y con el nacional. Nosotros estamos convencidos que eso se ha podido lograr en Argentina. La visibilidad que hoy tiene el sector no la ha tenido en muchísimos años, producto de un trabajo que se hicieron en las entidades tanto mutuales como federativas como confederativas. Y eso es muy meritorio, y eso es lo que hace a una construcción diaria, y lo que hablábamos inicialmente, la importancia de ser política de Estado y la importancia de que eso se tiene que dar en una construcción política diaria por parte de los estados nacionales, provinciales y municipales, y por parte de estos sectores, mutuales y cooperativos. Hay otros actores, lo mencionábamos antes también, de la economía, que les cuesta menos trabajo esa construcción, o también se da por sobreentendido que no necesitan revalidar esos títulos todos los días. En nuestro caso, la economía social y solidaria en el mundo, por distintos motivos, tiene que revalidar esos títulos, el título de la solidaridad, el título del bien común, el título del compromiso social, y todo eso lo tiene que revalidar para que sean parte de las políticas públicas, en materia de financiamiento, en materia de la salud, en materia de la producción y en materia de los servicios. Merci Alejandro. Il y a d'autres questions qui sont arrivées depuis, mais Catherine, est-ce que vous voulez réagir sur l'une de ces questions, sachant qu'il y a quand même plusieurs sujets qui sont abordés dans les nouvelles questions sur l'évaluation des impacts. Est-ce que dans les programmes que vous avez mis en place avec l'ICMIF et les différents financeurs, est-ce que vous intégrez la question de la mesure d'impact? Merci pour la question. Oui, la mesure d'impact est évidemment très importante et c'est un enjeu tout à fait de taille, parce que pour chaque projet, il convient d'établir quels seront les critères. Et donc, je sais que en ce qui concerne les accords de partenariat, notamment avec le PNUD, une des tâches qui a été retardée maintenant à cause de la crise du Covid, c'était justement d'arriver à définir ces critères. Et oui, et une fois qu'on a les critères, il faut évidemment mesurer les résultats au regard de ces critères, et ceci doit être fait de façon systématique. Mais les critères uniques pour les critères, justement, ils font l'objet de beaucoup de discussions, et c'est un travail assez ardu. Voilà. Malheureusement, je ne peux pas vous donner plus de détails, mais voilà. Merci Catherine. Je signale le message de Marie Bouchard dans le chat qui mentionne le travail fait par TIS au Québec. Les ressources sont en français. Je signale aussi, parce que je pense aussi à mes activités à moi, le site de avis.org, qui a aussi des ressources principalement en français, mais pas que, sur la question de la mesure d'impact. Je prends encore un sujet qui est évoqué par Patrick Fabre, la question de ce qu'on appelle l'amorçage en France, puisque finalement, selon les pays, évidemment, et selon la situation de l'économie sociale, il y a des fonds d'investissement
ou des dispositifs financiers qui permettent d'intervenir assez fortement dans l'économie sociale, mais il y a bien souvent des problèmes pour les projets en amorçage, donc qui sont au début de leur existence. Est-ce que l'un de nos panélistes voudrait s'exprimer sur la question? Peut-être, est-ce qu'il y a des exemples dans certains pays où l'amorçage fait vraiment l'objet de dispositifs que j'appellerais performants? Ça, c'est donc ceux qui financent le début de l'activité d'une entreprise d'économie sociale. A multi-layered question. It's looking at what is it that you need as an organization in terms of good practice. There's also the layer of what is good practice for funders and financiers. And if I remember correctly, then the last section is around what is the situation for startups. I don't have all the answers, but I think from the enterprise's perspective, from the social economy organization's perspective, one of the biggest barriers for startups to access funding is that they don't have a track record. They are startups. So this is a question of how do you build legitimacy so that people invest in you? We find that investments tend to be to the individual, not so much to the organization. And I would say one of the quickest ways that an entity builds legitimacy is by being very clear, very, very clear on what its social and environmental outcomes are. And if you have systems in place that allow you to measure and report back on that, that also then determines what type of financing it is that you want, because you will only be approaching the financiers who are looking for social and environmental returns. Around good practice in the funding and financing space, that's it's very technical. It's not my area of expertise. I come from more of an enterprise perspective. But there's a lot of work that is happening in impact investing, number one. There's a lot of work that's happening in terms of responsible investment for pension funds. And I think that's always a good thing to ask. Where does your pension money, where is it invested? And so we're starting to see this global shift happening in terms of how the finance sector is regarding returns and starting to see returns as both environmental and social and not just economic. And so I hope I've been able to give some insight across the three layers of the question in terms of accessing funding for the enterprise, good practice at the finance level, and as a startup in the social economy space. Thank you. Vous me permettez, Jérôme, rapidement, je ne vais pas mettre la caméra pour la question de temps, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on voit en ce moment qui commence à changer peut-être le panorama. On regarde the Catholic and Impact and Sustainable Finance. So now you're seeing the Gulf or starting to organize and says maybe no more charity, right? I mean, the philanthropy part is good, but it needs to be catalytic, right? You're looking at in Colombia, we have the Clinton Foundation in the past. You used to just give money, grants, and then hoping things had an impact and things would eventually work. But now they're changing their model. It says we want to be an investors in these cooperative, in these farmers cooperative, and what we will do, we will take the risk as a foundation, and we will be the one doing all the capacity building, creating markets for the campesinos, for the small farmers. So there's promising. There's new ways where you're seeing those movements that are mobilizing. But billions and billions of dollars on a yearly basis, and right now they're only based on grant. And unless you see the capital, the different sources of capital as a continuum, right? So it's not just yes, let's do some investment, some initial investment as it was a part of the question, but let's look at this. Eventually, this will get bigger, right? So we need to create these conditions where different forms of capital are engaged with intent. They don't just come out of luck at the end of the spectrum, because these cooperative or these social enterprises have a big opportunities, and I think now it's just for us, I think the sector, to organize and create these conditions, because I mean there's enough money. It's incredible. I mean
the amount of money currently available right now in international markets at low rate, and this will be here for a while. I think the sector has a big role to play. Again, I just mentioned this Catholic and Impact and Sustainable Finance group out of the U.S. and the church in Latin America. I mean, extremely generous and receiving a lot of money, and they do charity. But again, charity. Décalage à cause de la traduction. Il est 17h, il faut que je conclue en quelques mots. D'abord, je voudrais remercier nos 4 intervenants pour leur présentation qui donnait une vision assez globale des enjeux tout en étant finalement assez spécifique en fonction des pays ou des domaines d'intervention. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons mettre à disposition de tout le monde les présentations qui ont été projetées tout à l'heure. Moi, j'aurais 2 mots de conclusion. Le premier, parce qu'il y a eu des questions qui finalement nous amenaient sur des chemins assez différents. La question du financement de l'économie sociale adresse des enjeux tellement différents en fonction des pays, en fonction des objectifs, que évidemment que les moyens de financement doivent tenir compte de ces très grandes différences. Il s'agit de développer aussi bien l'innovation, comme Patrick nous le propose, mais aussi de financer des organisations qui traitent l'essentiel des besoins humains, qui n'est pas nécessairement dans l'innovation sociale ou économique ou technologique, par exemple. Nous avons des grandes entreprises de l'économie sociale qui sont à la fois des financeurs et en même temps qui développent des gros projets, mais aussi nous avons des petites organisations, parfois communautaires, qui développent des projets de réponse à des besoins très identifiés en matière de besoins humains et sociaux. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, les financements aujourd'hui, évidemment que la situation est différente d'un pays à un autre, mais ils peuvent être souvent abondants, mais ils demeurent évidemment très variés, et en fonction de l'origine de ces financements, que ce soit des financements qui viennent de l'économie sociale, des financements qui viennent de l'économie capitalistique ou des financements qui viennent du public, évidemment que les attentes des financeurs peuvent être différentes. Et il me semble que nous avons devant nous au niveau international un enjeu à travailler qui est celui de s'assurer que ce n'est pas parce qu'il y a des nouveaux financeurs de l'économie sociale qu'il faut renoncer à notre identité en matière de services rendus. Et notre mesure d'impact ne doit pas être seulement motivée par la nécessité de faire appel à des nouveaux financeurs. Il faut rester ferme sur des référentiels qui correspondent à nos objectifs, à nos finalités et à l'identité de l'économie sociale au niveau international. Voilà, je suis désolé pour ces quelques mots qui sont vraiment très rapides. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce deuxième webinaire des rencontres du Mont Blanc. Je vous donne rendez-vous avec l'équipe la semaine prochaine à la même heure, de 15h à 17h. À très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, et l'équipe de SS Forum International est à votre disposition pour vous faire part de l'enregistrement de cette rencontre, mais aussi des documents et puis de toute autre question que vous souhaiteriez aborder, des mises en relation avec les intervenants ou entre participants. L'équipe est à votre disposition. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne fin de journée.